Здравствуйте. Сейчас я включу презентацию. Да. Да, все получается. Можете начинать. Хорошо, отлично. Итак, тема моего доклада «Концепт Италии, представленный в Национальном корпусе русского языка». Второй слайд, пожалуйста. Концептуализация является одним из главных опознавательных процессов человека, в результате которого представление о мире организуется в виде концептов. В каждом языке содержится и хранится репрезентация мира, которая является характерной для говорящих того или иного языка. Следующий слайд, пожалуйста. Поиск лексем Италия в 5 подкорпусах Национального корпуса русского языка: мультимедийный, публицистический, устный, художественный и поэтический, и ее компонентный, контекстуальный и интерпретативный анализ позволили раскрыть ядерное значение концепта Италия – страна, государство, территория, и его периферийные значения, в которых отображены самые популярные и общепринятые в русскоязычном обществе информация и образ Италии. Следующий слайд, пожалуйста. Из 3 выявленных ядерных значений самым частотным является страна, 844 вхождения. Следующий слайд, пожалуйста. В этом ядерном значении обнаружены 20 областей употребления лексем Италия, из которых самыми частотными являются 5. Первая область – история. Периферийное значение к ней относящееся страна с долгой и богатой историей. 201 вхождение. Информация об истории страны преобладает в публицистических текстах 91 раз, но встречается также в художественном подкорпусе 49. Лексемы конкретизаторы вышеуказанного периферийного значения – этрусский, фашизм, война и другие. Второе самое частотное периферийное значение обнаружено в области спорта. Страна, одной из главных составляющих жизни которой является спорт, 121. Оно преобладает в публицистических текстах 75 раз и часто упоминается также в устных текстах 44. Лексемы, конкретизирующие вышеупомянутое периферийное значение: сборная Италия, чемпионат мира, чемпионат Италии. И третья по частоте область отношения к Италии. Периферийное значение страна, которая вызывает интерес, восхищение, любовь и вдохновение, 73 вхождения, представлена словами-конкретизаторами: восторг, милая Гоголю Италия, Пушкинская Италия. И данная картина Италии встречается часто в публицистических и художественных текстах, однако отношение к Италии не всегда является положительным. И периферийное значение страна, которая вызывает негативные чувства, проявляется только в художественных текстах 8 раз. Италия упоминается очень часто в связи с туризмом. Периферийное значение посещаемая страна 75 представлено словами-конкретизаторами: путешествия, каникулы, и встречается чаще всего в художественных и публицистических текстах 34 и 31 раза соответственно. Пятая по частоте область, в которой упоминается Италия, наука, 59. Италия представлена как страна, занимающаяся научными исследованиями и сотрудничающая с зарубежными странами. Данное периферийное значение обнаружено преимущественно в публицистических текстах и слова-конкретизаторы проект исследования ученый. Следующий слайд, пожалуйста. Второй по частоте ядерное значение концепта Италия – территория, 391. Оно состоит из 2 областей – локация и география. В области локации, которая является самой частотной, выявлены 3 периферийных значения. Самое встречаемое периферийное значение – пункт назначения и отправления, которые представлены лексемами-конкретизаторами: Южная Италия, Центральная Италия, Рома и другими. Данное значение выявлено в основном в художественных текстах. Второе периферийное значение области локации – это место нахождения или проживания, 121, которое также преобладает в художественных текстах. Слова-конкретизаторы: Римини, Рим, Лука. В области географии раскрыты 4 периферийных значения, первое из которых – географическое пространство и территориальные черты, 69.
Публицистические и художественные подкорпусы являются материалом, в котором чаще всего встречается вышеупомянутое значение. В них лексема Италии употребляется 24 раза. Следующий слайд, пожалуйста. Третье и последнее ядерное значение концепта Италия государства 342. Самая встречаемая область внутренняя политика 192. Наиболее частотные периферийные значения экономически развитые государства, занимающиеся производством товаров 100 в каждый. Слова-конкретизаторы, производитель, промышленность, социальное предприятие и другие. Данный вид информации преобладает в публицистических текстах. Вторая область, обнаружена в ядерном значении государства, это внешняя политика, к которой относится периферийное значение государства, устанавливающее международные дипломатические, экономические и военные отношения. Как и предыдущая область, информация о внешней политике дана преимущественно в публицистических текстах. Следующий слайд, пожалуйста. Сравнение между подкорпусами Национального корпуса русского языка позволило отметить, что несмотря на то, что страна является самым встречаемым ядерным значением, самая частотная область относится к ядерному значению территория, локация. В то же время периферийное значение страна с долгой и богатой историей является самым встречаемым и относится именно к ядерному значению страна. Материалом, в котором отмечается самое большое количество упоминаний об Италии, является публицистический подкорпус 838 вхождений. И в отличие от других подкорпусов, в публицистических текстах проявляются почти все обнаруженные периферийные значения концепта Италия, кроме двух. Страна, которая вызывает негативные чувства и полезные ископаемые. Это объясняется тем, что публицистика отличается множественностью и разнообразием обсуждаемых вопросов, а также их актуальностью. Еще один признак проанализированных публицистических текстов – это образная речь, которая передает читателям живые образы и наглядные картины жизни Италии. Поскольку данный вид материала имеет социальное назначение, оно играет важную роль в процессе формирования представления об Италии в мышлении русскоговорящих. Спасибо за внимание. Так, есть вопросы? Вы знаете, у меня какой вопрос. Вы в результате, в итоге получите некоторое представление общее, да, о том, как Италия видится в России, да? Да. Ну, в общем и целом, да. Скажите, а вообще, я понимаю, что это, конечно, огромная работа вами проделана, очень много вы всего сделали, да, но вообще, как вы думаете, если вы начнете исследовать другие языки, сильно будет отличаться образ Италии, ну, например, скажем, в Испании, Германии, Франции, если вы возьмете такие же корпуса? Я думаю, что основные черты Италии то есть будут то есть общеприняты. Но думаю, что будет еще и какие-то различия, которые зависят от языка говорящего. Вы Одного или иного. ожидаете различия в степени представленности отдельных компонентов или думаете, появятся другие компоненты? Я думаю, что могут и появляться другие компоненты, поэтому другие черты Италии могут, да, отличаться, какие-то черты, которые были обнаружены именно в русскоязычном, да, обществе. Угу. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо. Спасибо вам. Пускаем вас так. Значит, как я понимаю, Курманбека в нашей компании нету. Значит, соответственно, заменяем на Филиппову Курманбека, да, который идет рассказывать. Вот. Так, значит, с кем у нас идет Филиппова, кстати говоря? У нас идет с особенностями суггестивного воздействия в рекламном тексте. Да, рекламный Да. дискурс. Good afternoon, dear colleagues. My name is Ksenia Filippova, and today I would like to tell you about peculiarities of suggestive influence in advertising discourse. The relevance of the research is due to the interest in the problem of studying the perception of advertising, ways to increase its effectiveness, and the selection of the most optimal means of influence in the condition of
highly competitive consumer goods market. Many domestic and foreign scholars have devoted their works to general questions of the theory of speech impact, its means and means of implementation. So it's important to define the term suggestion. According to Sidorenko Elena Vasilyevna, suggestion is a method of verbal influence, which is often regarded as a conscious, unreasoned influence on a person or group of people with the goal of changing their state, attitude to something, and creating a predisposition to certain actions. One of the ways of suggestive influence is the use of direct appeals to action, which are expressed in advertising as imperative statements. And during the years of the spread of the coronavirus, calls for vaccination were popular. American politician Joe Biden was one of those who tweeted a call for vaccination using an imperative statement, get your booster shot. The imperativeness of Joe Biden's statement urged people to be bolder and not be afraid of vaccination. In this way, imperativeness indicates the decisiveness of the speaker's actions, and with the help of his authoritarian type of statement, the creator of the message has a psychological and emotional impact on the recipient. The effectiveness of suggestion increases with lexical repetitions also of the suggestive influence, and human psychology is arranged in such a way that when the same thing is done to him several times, he eventually begins to perceive it as a natural thing. Anaphora is a stylistic device that involves repeating words or phrase at the beginning of successive phrases, sentences, or verses for creating rhetorical or poetic effect. So in the context of brand slogans, anaphora is often used with verbs or adjectives to create a rhythmic effect and appeal to the emotions of the buyer. For example, slogan, have a break, have Kit Kat, or there is an example that open Coke, open happiness, if we speak about Coca-Cola brand. We use anaphora to make the lines more memorable and encourage buyers to feel special when purchasing the product. Anaphoric adjectives are also used to persuade and inspire buyers to adopt a certain lifestyle by creating a sense of motivation and emotional attachment. As adjectives are often used to describe emotional and our state, their usage makes the audience feel motivated to follow the depicted lifestyle. Enumeration is a linguistic device used in advertising to create a sense of abundance, variety, or value. This stylistic device involves listening or enumerating a number of different features, benefits, or products in a way that emphasizes their quantity or diversity. So enumeration is often used in product descriptions and promotional offers, in slogans to make a product or service more appealing to potential customers. An example is the Pizza Hut ad. The ad slogan reads like any pizza, any size, any toppings for just $10. This promotion enumerates the variety of options available to customers, emphasizing that they can choose any pizza with any toppings in any size for just $10. Thus, in conclusion, it should be said that advertising as a range of information, the initial purpose of which is to attract attention and stimulate interest in the advertised object. Secondly, this type of activity, the essence of which is to create an image of a product and promote its properties and abilities in the minds of potential customers. Suggestive linguistic devices are often used in advertising to persuade or influence consumers to purchase products or services. These devices use language in a way that creates a particular image or association in the mind of the reader or viewer, which make the product or service more attractive and desirable. Thank you for your attention. Так, вопросы у нас есть?
У меня первый вопрос к вам насчет того, что вы относите все-таки к рекламному дискурсу. Что это? Объявление? Ну, пускай объявление, да. Не пускай, больше ограничено чем рассмотрением, чего, чем? Вот Я вообще не наружной рекламой. ограничивала. Я вообще не ограничивала. Пускай это наружные какие-то баннеры, пускай это реклама, которую мы видим по телевизору или Но все равно вы имеете в виду, что это реклама именно вот такая короткая реклама, да? Да. Ну тогда вот просто это надо тоже, где-то, когда будете писать, где-то обозначьте. Потому что, например, если мы возьмем сейчас флайеры рекламные, да, то на них и текстики большие. Вот этого не... Ну, то есть она на первой страничке там что-то, а на второй там будет написано много-много. Это вы не рассматриваете. Нет. Значит, да, вы там как-нибудь где-нибудь напишите, что в корот, да, как там, ну, жанры эти обозначьте. И тогда еще скажите, а в чем все-таки специфика? Вот вы перечислили варианты, да, воздействия, а специфика-то в чем рекламная? В том, что они... Чего нет в другом, чего больше в другом. Вот оно, специфика, она, понимаете, сравнение. Да, ну вот именно вот эти вот средства, да, лингвистические, они наиболее бросаются в глаза покупателю. То есть если мы берем метафору, то ему нужно там еще додумать, как она на него повлияет. А здесь все очевидно. Значит, специфика-то у вас будет в том, что они в других текстах используются, эти средства, других, или они не так? Не так. Не так. Вот я пытаюсь, специфика у вас в чем? Вот подумайте просто. Хорошо. Да. То есть, понимаете, что специфика будет в том, что из текстов гестивных что-то не будет употребляться, а что-то будет показывать большую частотность. Частотность. Да, а иначе у вас специфики не будет. У вас дескриптивное получается. Да? Так, дальше у нас идет, Гуторина Екатерина Евгеньевна, она идет у нас с эмотивность рисков городского кино. Да. Так, вывели. Нас мало. Да, в онлайне нас тоже покидают потихонечку. Hello, dear colleagues. Today we're gonna talk about how teenage movies talk to us. So various aspects of the emotional sphere of a person, such as verbal, social, psychological, cognitive, are of exceptional importance for the communication process. The multimodal and linguistic nature of cinema discourse determines its ability to generate and broadcast emotive meanings, not only with the help of speech means, but also with the help of special means that are very unique to cinema discourse. In terms of the degree of influence of the audience, cinema and television occupies a leading position, bypassing fiction in popularity. Cinema has a stronger influence on the viewer, since the person perceives most of the information through auditory and visual analyzers, which is determined by the nature of the human psyche. The research materials are the original scripts of some movies, teenage movies. They are very different by the age, and but in general, they share a main plot. The key point that distinguishes discourse from, in fact, the text is the inclusions in it of paralinguistic means. However, it can be noticed that the movie still reconstructs reality rather than captures it. Actors' gestures and facial expressions are often slightly exaggerated, and cinema discourse often creates an illusion, some kind of conditional reality. This is especially true in the environment of teenage films, since it is the presence of many types among the characters. And they convey some typical teenage problems like bullying, the struggle for popularity, problems with studies, conflicts with parents, and so on. Emotions play a key role in storytelling of a film, of any film, I guess. But in teenage film, this role is very important.
The emotive meaning of the movie is constructed by 3 types of semiotic means, which are verbal, nonverbal, and cinematic means. The variety of issues about the representations of emotions can be interpreted in many different ways, and some of which are that emotions can be expressed through direct nomination, direct expression, and description. The specific of the verbal component of a teenage movie is characterized by its vocabulary and grammar that corresponds directly to the language of a teenage society. For example, it can be abbreviations, some slang words, and obscene expressions. There can be jokes, some humor, and of course, relatable topics for young audience, like first love, conflicts with peers, and so on. The profanity is one of the characteristics of a teenage film. It's especially crucial when building emotiveness. Unwanted words can be characterized according to the degree of intensity and the degree of emotional response for them. They can be moderate, words like hell, damn, gods, but without religious context. They can be strong, words like bastard and so on. And the remaining words include swear words, which make up a list of 7 dirty words. And they are most often censored because they are the most offensive. All about the details of a teenage movie bring us to the descriptions of the main characters in teenage film. They appear in one film and another film. They like the common setting of any movie. There are jocks like sporty guys, school divas, sometimes very aggressive rich girls that are the goddesses of a school society. Geeks, nerds, outcasts, loners, the new kid type, and the foreign exchange students. Here you can see some examples of emotiveness on the example of a teenage movie. Here we can see the emotion of anger, which uses units with direct nomination and units with direct expression, like exclamation, explanative sentences, and some pretty strong words. In the emotion of fear, we can see repetitions. It's the means that the language used when speaker is under stress or maybe some strong emotion, like oh my god, oh my god, oh my god. And some interjection phrases like holy shit or oh my god. Emotions of surprise and joy. In case of surprise, there we can see some emotional phraseology, which may be typical for this typical film. And interjection phrase. In case of joy, there are extra-linguistic parts like giggling and units with direct nomination. Thus, we can say that emotions are expressed in films. They depend on many factors, including the age rating of the movie, which details of obscene words. And it's also important to note that negative emotional reactions prevail due to the elements of the school hierarchy and some youthful psychologies that dominates in teenage films. In works of cinematography, it's impossible to trace some aspects of implementation or some social cultural components, even though speech in cinematic discourse is artificially created. Nevertheless, there's a tendency to have direct associations in the film text that exists in the public mind. Some stereotypes can inherit into the speech of the characters, allow us to find out the most obvious patterns related to the cultural background, or some social affiliations of the people depicted in teenage movies. That's all. Так, есть вопросы?
Смотрите, у меня вопрос такой, значит, к вам. Смотрите, вы пишете средства, понятно, особенности выражения. Это вот то, что... That's are in my text, like I meant cinematographic. В чем именно вот Ну, особенность? особенности как бы именно кинематографического дискурса, то есть в экстралингвистическом. Смотрите, у вас все-таки особенности выражения, да, категории мотивности, в дискурсе, да. Особенности по сравнению с чем, я просто вам говорю. Вы сами Ну, подумайте, я значит, думаю, во-первых, что- смотрите, вы что можете делать? Вы можете сравнивать тинейджер, да, кино, и не тинейджер. Тогда у вас будет, что они должны, ну, понятно, совершенно ясно, там будет какой-то молодежный жаргон, и это будет особенностью. Ну, под тогда. особенностью я имела в виду большее зрение на психологические типажи, наверное, потому что Ну, в таких тогда фильмах это это не особенность, наблюдается. это имеется в виду, что в чем-то другом этого нет, да, это вот то же В самое других фильмах получается. этого У точно них нет. есть, а в других фильмах нету, например. Либо особенности фильма по сравнению с живой речью. Но это вам будет тяжело искать. Где вы эту живую речь найдете? Вам же надо за что-то ссылаться, у вас статистики не будет. Нужна же статистика, типа, что о май год, он говорит в фильме там 150 раз, да, а в живой речи он не говорит никогда, например. Это будет особенность. Либо, я говорю, с фильмами подобными сравнивать, либо вообще выкинуть особенности и Да. подумать, что-то другое написать вместо этого. Вот я про это. Да? Окей. Спасибо. Так, дальше у нас с вами осталось. Ольга Да, Феофановна. рыбалка там нигде не бродит, да? Нет, здесь вот только Нет, да. по-прежнему. Это онлайн осталось Ольга Феофановна, да. Всё, мы показываем где последний. А вы тоже, значит, вы не записались, значит, вы не, значит, вот вы где, вы кто, может, не поколение. Так, где вы? А, вы вот, понятно, ну, когда это у вас перекличка была, вас вот, всё, да. Нет, ради бога. Давайте массово туда пошли. Ольга, здравствуйте, вы слышите нас? Скажите что-нибудь, пожалуйста. То мы вас не слышим. Вы не отключали ей управление? Нет, Ольга. Нет? Ольга, добрый день. Давайте напишем в чат, может быть. Может быть, она нас не слышит, потому что мы тогда можем слушать последнего докладчика. Чтобы Ольга наблюдала, как вы все выполняете. Вот печатает. Печатает. Я вас слышу, а мы вас не А слышим, мы вас не слышим. к сожалению. У вас не выключен микрофон. Что делать? Нет, микрофон. Нет, у нее не выключен микрофон. Не, она вот выключает и включает, видно то, что. Не знаю, что сделать. Перезагрузиться мы можем только ей предложить. Да, Ольга. Гостем числится. Иногда у гостей нет Ольга права. гость. Да? Гость, да. Нет, а почему остальные не гостями? У гостей иногда нет права участия. Бывает такое. Я про это. Почему у нее она оказалась в статусе гостя? А остальные все, она не так вошла? Ну, мы ей можем только предложить, у нас сейчас тогда другой, да, статус участника. Давайте-ка ей статус, да. Ольга, еще раз, здравствуйте. Она все равно гость. Вот можно еще Сделать сделать выступающим. Давайте делаем. Ольга, еще раз. Мы вас не слышим пока что. Попробуйте через, вот в Teams есть такая кнопочка «Еще 3 точечки». Там есть параметры, и в них можно настроить, попробовать. Давайте мы будем слушать Да, доклад, давайте. а Оля, пусть она не вмешивается спокойно посередине, когда попробует поговорить. Да, если сможете Если что-то сесть, сказать, просто говорите, говорите, да. Вот это. Потому что нам, чтобы не тянуть это дело, если, да. Презентация с флешки или Ну, если с флешки вы не отправляли, то давайте с флешки. Я сейчас быстро. Давайте с флешки сейчас. Конечно. Да. Ага, спасибо. Мы помочь не сможем здесь. Это скорее у него там, у нее там. Да, здесь как бы... И гости тоже выступали, просто я помню...
Может быть, ей выйти, зайти. Вот я так часто выступаю, я сталкиваюсь с тем, что бывает А иногда вот она зайдёшь сейчас вышла. с какой-то, да, давайте, выступайте, вот, зайдешь с какой-то ссылки, и там нет текста. Да-да-да, последний. Вот. Так я включу для тех гостей, кто Да. остался. Мгм. So, Да, понятно. Выйдем. hello everybody. I was speaking, I'm a bit nervous because it's the first time I'm performing with the scientific work. I know that. So my work is the current state of neurolinguistic studies in the Russian Federation. Please, Мгм. next one. Neurolinguistic programming, or NLP, founded in the 1960s, 70s in California by the linguistics professor John Grinder and university student Richard Bandler, who was interested in why some therapists were more effective than others. And he transcribed sessions conducted by two leading therapists in search for clues as to what made them successful. Actually, Grinder helped Bandler to analyze these transcripts, and between them, they spotted a specific set of patterns, which they later named, it was named sleight of mouth. So there are like 14 patterns, psychological patterns, that are practical for psychological work. So NLP is a set of verbal and non-verbal psychological techniques controlling and changing people's mindset and behavior for personal change and development. Science offers ways to understand the world around us, effective methods of transforming the environment for faster and easier achievement of goals. This is the removal of non-working patterns of behavior, techniques for overcoming some problems, difficulties, and ways to reduce stress. In the literature translation, the abbreviation NLP includes several concepts. Among them, the first one, neuro, to do with the brain. It is the matters what to do with the brain and other neurological systems in the body. It's about how you process information and experience the world, about thinking patterns, about coding of experience and learning by the brain, thinking affects results, and so on. The second one is linguistic. It's not just about the language. It is also about processing information by using our five senses, understanding the language of the mind, using persuasive language, using body language, by the way, influencing behavior, that responses by use of advanced tools of verbal and nonverbal communication, and eventually programming that gives us the tools to replace negative behaviors with something that's more in line with who you are. It's about using thought patterns to program specific desired outcomes, about installing, creating, and improving strategies. Next one. So now I would like to talk about the methodology of the neurolinguistic science. I will mention about the neurolinguistic program maps, also known as models. That are the next component of complex technology. The idea is that everyone has a unique map indicating the way of life. NLP practicing masters use the idea of a map to illustrate how we can look at the idea of our world. It is simple to imagine as we were wearing glasses that show only certain parts of the world. Even if two people stand next to each other testifying to the same event, both tell different things based on experience and their own personal perception of reality. Each of these people takes their own experience out of the situation. The ultimate theory underlying NLP training is that a person does not need to limit their maps by programming internal control systems.
So the NLP practicing master uses the technique to understand why his client return to the same events, get stuck in the same life track. Understanding that these are the beliefs, behavior, and decisions the person makes is fundamental. The next one, please. Yes. Finally, it was found that the most common uses of NLP are to adapt to the interlocutor, track the opponent's emotional well-being, predict their next steps. In a professional environment, setting tasks and planning work with customers, in communication, application of reporting, maintaining, adjusting and calibration techniques. In psychotherapy, establishing contact with the patient. In public speaking, preparation for managing the group, creating the mood. In advertisement, in coaching as well, and in interpersonal relationships. Even not intentionally, people interact with each other through NLP. What concerns the Russian Federation is one of the few countries where the use of NLP is currently in demand. It is in Russia that most famous and not very psychologists and psychotherapists recommend NLP practices to a wide audience. Moreover, the Russian NLP Institute has made a separate contribution to the development of neurolinguistic teachings and their principles based on the focuses of the language, called flight mouth, as I've mentioned, as well as adjustments in previous studies of NLP of foreign colleagues. This popularity is a contributing factor in terms of the importance of this scientific field. Its methods are practiced in various kinds of interactions, including social, business, commercial, personal, and etc. Thus, the topic of this paper proves to be relevant nowadays, especially in the Russian Federation. Each person is exposed to neurolinguistic programming according to 4 types of perception: visual, auditory, kinesthetic, and digital. The next one. So I'll name and tell you about the most basic and common NLP techniques in order to manipulate that are used in daily life. The first one is joining and calibration. It's about copying a person in something and correctly adapting his behavior. The brain responds favorably to people whose behavior is similar to us. The second one is rapport, building a bridge of trust through interest support, agreement with a point of view. When creating a space for building trusting relationships where the opponent feels comfortable, the threshold of critical towards a person is absolutely reduced. And the main tense that combines joining and reporting into a complex of techniques is about, after customizing the opponent, the offer to the object to perform the actions we need. There is also a technique of 3 yes. When answering the first 2 questions in the affirmative, it will be difficult for a person to refuse your request or answer you not to the 3rd question. Switching attention, moving attention to another topic by means of a question or a statement not related to the previous topic. Our brain is able to concentrate on only one thing, and this technique distracts it from the previous object. Reframing, it's about replacing the negative connotation word with positive one. There is a reorganization of the position, the view of the situation in a different way. The negative conjunction but is replaced by the positive one and. The turn of conjunction, the more we do something, the better it will be for you. For example, for instance, effectively convinces opponents to fulfill the request. There are trap words or phrases like you know, you realize that, as you know, to make the opponent feel competent and make him feel more confident. Truism, where the construction of phrases
statements are based on a well-known opinion and uniting the majority of a certain social groups. For example, all people know that, everyone is concerned that, everyone does that, and etc. Chattering is excessive talkativeness, followed by a slight jump from topic to another. Intentional re-questioning to introduce a different meaning into the context. Question comments. It is building request comments in the form of a question, replacing a sentence by type of a statement from incentive to a questioning. False inattention is a deliberate manifestation of lack of empathy for the interlocutor. Also, as well, ignoring to anger and provocation and provocate for the purpose of intimidation. The answer is indifference. Irony is the purpose of making a person angry, causing his anger. The highlight of last three techniques mentioned in that, provided that reduced, the probability of giving out unnecessary information prevails. So, in the course of conducting this study, it was affirmed that it's not a hypnosis, as the person here remains conscious and does not go into a trance state. NLP is identified as a separate direction, not fully recognized by classic psychology because of the fact that the proofs of it being practical are not enough. However, special NLP approaches help to deconstruct negative patterns, adjust relationships, and get a person's behavior in the right course without any harm. So that was all I wanted to discuss with you. Thank you for your attention. Скажите, вы исследование свое какое-то в рамках нейролингвистики проводите? Почему вы взяли вот такую тему? Дело в том, что мне было просто очень интересно. Я сама Вы очень... на каком курсе? На первом. Вы на первом. Ну, то есть у вас все впереди. Вы дальше планируете брать нейролингвистику как, ну, в этом русле какой-то? Я думаю, мне будет интересно, да. Я сама по себе по психологии очень увлекаюсь, и для меня было удивлением, что НЛП, когда я начала читать и углубляться в эту тему, то есть это некая сфера, где лингвистика, то, чем мне нравится заниматься, и психология в одно и то же время, которая тоже меня заинтересовала. Ну, НЛП, по сути, будет психологией на самом деле. Да. Просто я к тому, что если вы собираетесь заниматься вот нейролингвистикой, вам придется что-то осваивать дополнительно здорово. Конечно, да? Потому что мы все заниматься им, по сути, не можем. Да. То есть нейролингвистика, и она преподается на психологических специальностях, ну, как бы там частично, да, и это чисто. А вот то, что чисто нейролингвистика, вот, да, здесь вам придется программы какие-то осваивать, курсы какие-то осваивать. Вообще, да, и я более того вам скажу, что я пользовалась помощью специалистов для того, что, те, кто более компетентны в этом, разбираются. Вам придется Конечно, делать, да, потому что это большая специфика, в голову мы этим здесь как бы не занимаемся. Конечно, да? конечно. Да. Требует больших усилий. Да. Ну, она вообще требует овладения другими какими-то знаниями и плюс другими программами. Да. Да? То есть мы не можем, я вот не занимаюсь нейролингвистикой, потому что, да, это, просто другая вещь. Да. Более да. того, очень же важно понимать, что вот эти техники, которые я называла, это если человек их знает, это же не означает, что он прям... Вот о том и речь. То, что на психологии мы преподаем нейролингвисты, НЛП, да, но преподаем в смысле, спрашиваем, да, а как якорь, а как то, это не значит, что он может это делать. Конечно, это другая вещь. А чтобы это совсем, это просто обзор, это как история, да, это как там обзор скульптуры. Не знаю, сейчас отлепить будешь. Это вот, да, поэтому я про что и говорю, что тут вопрос. А другие, то есть получается психологическое образование, да, либо медицинское образование, оно дает возможность что-то это узнавать. Но вот с лингвистическим, если вы хотите применение, вам придется долго думать над том, как вы войдете туда. Именно поэтому я там уточняла именно как слова, я вот там помечала же там, какие союзы
меняется в манипуляциях, для чего, то есть как Да. оно меняет восприятие, например, что мы «но» союз противительный меняем на союз «и». Но вам же это придется именно не в психолингвистическом смысле, а в нейро. Конечно. А в нейро это значит уже другое. Да, Мы, да, да. это делаем, но это на уровне псих. А на уровне нейро я вот не очень представляю, что я могла, потому что вам придется учить что-то другое дополнительное и сильно. Да. Да? Ну, спасибо. Но с другой стороны, там очень большой объем. Там очень большой рамка Не возможностей, изучен. очень большая. Что это. Ну, это надо четко овладевать. То есть я говорю, несмотря на все эти минуты, я не смогу это делать, потому что просто там целую кучу всего надо. Да? То есть я дальше психо не продвину. Психо – это трактовка. А нейро – это уже аппараты, да? Да. Ну, специальные приборы, специальные программы, подсчеты, да. То есть, ну, это очень интересно, но вам придется долго учиться. Я готова. Спасибо. Спасибо большое. Так, у нас Спасибо. там Ольга появилась. Ольга, вот я вижу Ну, а Ольгу. спросите, она Ольга. звуки издает? У вас сейчас вот микрофон выключен. Я не слышу вас, Ольга. Вот Ольгу уже видно. То есть это уже прогресс. Да, ну просто Да, ее но- слышно. Нам бы лучше ее было слышно, а не видно. М. Мы обойдемся без всего. Ольга, подскажите, а у вас проводных наушников нет? А, вот есть наушники. Я в каком-то, ну, бывает, что ссылка так работает. Вот я с этим сталкивалась. Я не смогла преодолеть. Вот последний раз мне надо было вступать в Казани, это дело было, и я не смогла подключиться. Всех было слышно, меня не слышно. Ну, Вот это не такая слышно, и вещь, все. да. Вот, ну, не знаю почему. Я по той ссылке из письма вышла, все у меня было хорошо, но они меня так и не смогли услышать. Я перезагружалась 5 раз, потом я решила, что они обойдутся. Ну, потому что, нет, ну, а потому что это реально Мгм. никак не сделаешь. Ольга, сейчас попробуйте что-нибудь сказать. Нет, вообще никак мы. Ну, значит, нам только отказываться, очевидно, от этой идеи. У нее о чем? Тут просто... А вы запись экрана вели? Так. Или нет? Запись. Да, конечно. А, я просто не знала. Просто. Ну, мы здесь сделать ничего не сможем. Запись экрана в каком плане? Демонстрация. Не, запись всех выступлений. Да, вот она идет. А. Она все еще идет. Слушайте. Значит, смотрите, надо что сказать. Если она хочет участвовать вот в конкурсе там выступлений, пусть она просто шлет текст. Ну, мы по названию и по... Вот, Ольга показывает, что она поняла. Да, Ольга, сейчас я появлюсь перед вами, да? То есть надо просто слать текст. Мы не можем отбирать без текста. Шлите текст. Так, куда она шлет текст? Ольга, у вас, если есть какой-то вопрос, вы напишите в чат, чтобы Так, давайте тогда это самое, я напишу свою почту, потому что мне нужно отбирать. Мгм. Так, Вашунина собака Яндекс.ру. Так, все. И мы тогда... Ага, Пошел супер. латинский, да? Собака. Потому что мы отбираем только на публикацию только из людей, которые выступали. Но поскольку ткните на отправку. Да, все. Присылайте, я просто это почитаю, потому что играть дальше нет, дальнейшем, я считаю, нет смысла. Ну, если это не получается, да. Присылайте, значит, я на той неделе буду отдавать итоги. Пожалуйста, тогда, вот сегодня, завтра я посмотрю тогда, да? Спасибо. Сейчас вот Ольга что-то напишет, печатает просто. Согласна. Это варианты. Просто мы не рассматриваем. Не, ну просто, может, есть какие-то Да. дополнительные вопросы. Ну да. Ну, она может так же самое даже если переписывать. Нет, ну просто потому что это бессмысленно начать пытаться что-то. Когда техника начинает вот так, и даже если компьютерщика звать, он ничего не сделает. Вот, и есть ответ. Мне, конечно, ценно ваше мнение, а выступление не очень значимо. Так что Ну, я тут думаю, только что... мнение, а тут еще вопрос рекомендации для Мгм. публикации в Акский журнал, понимаете, да, отправка статьи, поэтому она, собственно, тоже нужна Мгм. всем. Поэтому вот как я ее вижу, я могу сказать, да, а как я ее не вижу, я не могу сказать. Присылайте, я гляну, спасибо вам. Все, расходимся тогда, да? Всё, Да, тогда я останавливаю. расходимся. Спасибо, Ольга. Будем ждать.